So, what's your favorite kick? Kick in football? Football, yeah. To look at, the best is the bicycle kick. But the best in the world to do that is Cristiano Ronaldo. Third person, when you say it's a footballer. First thing they will be like, really? Oh, okay. What position they'll ask? இல்லனா அவங்களுக்கே ஒரு டவுட் வரும் நாங்க சும்மா சொல்றோமா இல்லையான்னு. சோ ஃபுட்பால் ரூல்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. Yeah. Serious உங்களுக்கு மெயின் இது என்னன்னா ஆஃப்சைட். பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவீங்களா பேக் தென் வந்துட்டு யூஸ் டு ஸ்டே இன் ஸ்டேடியம்ஸ் அண்ட் யூஸ் டு பி ரொம்ப கிராம்டா இருக்கும் அந்த இடம் எல்லாமே வந்துட்டு now it's I think I remember the first time when that shift happened, all the girls were so thrilled. Oh my god. Oh my god, எங்களுக்கு ரூம்ஸ் எல்லாம் புக் பண்றீங்களா? What are the difficulties you faced நீங்க ஃபுட்பால் விளையாடும்போது when you guys started I started off playing football. How? Because a boy told me you can't play football. Yeah. Really? Yeah. He said it's not for you. It's not meant for you. I was like, I will show you. I will play football and I'll be better than you. We'll have a match one-on-one and I will win that match. And that's how I started playing football. But put all the teams together in one stadium. How was the hygiene factors எல்லாம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? Like back then? கண்டிப்பா it was bad. Like it was bad. Yeah. What are the difficulties you faced நீங்க ஃபுட்பால் விளையாடும்போது when you guys started இங்க வந்து டாமினேட்டிங்கா கிரிக்கெட் தான் இருக்கு கண்டிப்பா ஃபுட்பால் இல்ல இப்பதான் கொஞ்சமா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு சோ என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க male centric sport, you know, so when we say we're playing football, we'll hear from, you know, you're going to play football, you're going to get dark, you're not going to get married, you won't find a boy, you know, things like this is what we hear, and we're so grateful to our parents to not be like Seriously. that, to come over it and let us play our sport. They've always supported us, and Exactly. I think we have to, I think a big thanks to our parents. I hope you. more parents motivate their children, their girl child, to get out and play sport, because it impacts so much in our life. I think it teaches us how to work as a team together. So many things. I think going forward, when we start working, we realize that sport has a big impact. என் பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கூட I was pushed into an academic structures. 4 வருஷம் full engineering படிச்சேன். ஆனா நான் எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் உங்கள மாதிரி பல பேர் இருப்பாங்கல்ல சோ அவங்களுக்கு அந்த engineering background வெச்சும் I was never told to quit football. எங்க அம்மா அப்பாலாம் அந்த மாதிரி ஃபுட்பால் விடு அப்படினா எப்ப சொன்னதே கிடையாது. நீ இதையும் பண்ணு அதுல அதே டைம்ல மேனேஜ் பண்ணிக்கோ. I really want to thank my parents for first of all not letting me quit the sport. And then I started off playing football. How? Because a boy told me you can't play football. Yeah. Really? He said it's not for you, it's not meant for you. I was like, I will show you, I will play football and I'll be better than you. We'll have a match one-on-one and I will win that match. And that's how I started playing football. 7th standardல விளையாட ஆரம்பிச்சு இப்போ இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு வந்து if we're able to give this as a message to somebody else, I feel really grateful for this opportunity. Like as a footballer, as a footballer, as a sports person, as a girl, it's a huge, it's a huge like circle of gratefulness that I just feel right and now. It's the message that we share also with the movie to, you know, empower women to be able for them to play sport despite all the difficulties that they've faced or are facing in life. So I think to be in that and to share that message with the entire world and the fans here is just amazing. இது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி தான் அட்லி சார் இதை எழுதியிருக்காரு. பிகாஸ் 2 years பேக் எங்கள் தமிழ்நாடு விமென்ஸ் ஃபுட்பால் டீம் சீனியர் நேஷனல்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மணிப்பூரை இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் பீட் பண்ணி கப்பு ஜெயிச்சுட்டு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பிகாஸ் மணிப்பூர் have had the best Indian state team ever. Manipur, Orissa and West Bengal. These are the teams that have always dominated the விமென்ஸ் ஃபுட்பால்ல எப்பவுமே டாமினேஷன். ஆனா எங்க தமிழ்நாடு டீம் வந்து அந்த கப்பை ஜெயிச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க 2 years முன்னாடி. ஸோ தட் itself it speaks volumes about the potential. அந்த கேர்ள்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா எவ்வளோ ஒரு ரிசல்ட் வரும். லைக் பேசிக்லி படத்துலயே அதானே சொல்றாங்க திறமைக்கும் இதுக்கும் முகம் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் டேலண்ட் நீங்க பண்ற ஒர்க். ஸோ இட் ஷுட் பி ரிலேட்டட் டு தட். Perfect. It's like really, you know, hats up to your girls because real feel இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட பெயின் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் அது படத்துல வந்து ஒரு கதையா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை ஒரு ஆன்டிசிபேட் பண்ண மாதிரி கொண்டு வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன்ல காமிச்சிருக்காருன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் ஜாப் டன் பை த என்டையர் காஸ்ட் அண்ட் குரூப். நீங்க சொன்ன மாதிரி ரியல் லைஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து படத்துல காமிச்சிருக்காங்க. லைக் பேரண்ட்ஸ் வந்து
வேண்டான்னு சொல்றது லைக் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் Yeah. வர்ஷாவோட வர்ஷாவோட கேரக்டர் இருக்கும் அண்ட் இவங்க சொன்னது ஒரு பையன் வந்து உங்களால பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னது இட்ஸ் லைக் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல படத்துல இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரகிளும் காமிச்சிருக்காங்க இதோட அதிகமா நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அதர் தென் திஸ் டோர்னமெண்ட் போற இடத்துல ஃபெசிலிட்டிஸ் கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் கூட லைக் பிகாஸ் எங்களோட ஸ்டேலாம் இட் வாஸ் பிஃபோர் இட் வாஸ் மச் வேர்ஸ் ஆஃப் இப்போ இட்ஸ் இம்ப்ரூவ்ட் ஸோ மச் இப்போ பிகாஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் விமென்ஸ் ஃபுட்பால் இஸ் மோர் த சோஷியல் மீடியா கவரேஜ்லாம் நிறையா இருக்கு திரும்பி பார்க்குறாங்க ஃபைனலி எவ்ரிபடி திரும்பி பார்த்து ஓ எல்லாம் விளையாடுறாங்களா ஃபுட்பால்லாம் I think it's changed. It's definitely changed too. Yeah, exactly. how it was before Like I told you, it was, I think the fundings weren't great at that point of time when we started. There were not many girls, like I told you. It's just whoever came, who could kick a ball, come. Kenji, எல்லாரையும் ஓட தெரியுமா நீ விளையாட போற. Yeah, like she said, this time there were 60 to 70 girls. That time barely could form a team, but because of the passion that the few girls had, we just like, no, let's still go and participate. It's about participating in the sport that you love, right? And putting your state out there also. Issues like, you know, with the facilities, the grounds, not just here, I think everywhere. Back in those days we faced, but it's so much better now. I can definitely say that. ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு இப்போ கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா it's a huge growth curve. Huge, yeah. And there's still so much improvement, so much room for so much more improvement. Improvement, definitely. Indian women's team, it can go to the greatest heights possible because the highest achievement you can get is to appear in a FIFA World Cup tournament and get the cup. Right. So the ultimate aim should be that. ஸோ அதை ரீச் ஆகிறதுக்கு சின்ன ஸ்டெப்ஸ் சின்ன அசோசியேஷன்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ப்ரமோட் பண்ணாங்கன்னா அசோசியேஷன் கூட யோசிக்க தேவையில்ல ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அப்பா அம்மாட்ட போயிட்டு எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நான் ஃபுட்பால் விளாட்றேன் தட் மோமெண்ட் அந்த மோமெண்ட்டில் அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ இட் ரியலி லைக் புஷஸ் ஹர் ஆர் இட் பிரிங்ஸ் ஹர் டவுன் ஸோ தட்ஸ் வேர் இட் நீட்ஸ் டு சேஞ்ச் அந்த பாயிண்டில் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் லைக் அ செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி over the years we'll see a huge difference. Definitely நம்ம country வந்து இந்த international platforms international matches represent பண்ணுவாங்கன்றதுக்காக இங்க தான் change start ஆகும்னு சொல்றீங்க. That's so nice and பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்றீங்கல back then வந்துட்டு used to stay in stadiums and it used to be ரொம்ப cramped இருக்கும் அந்த இடம் எல்லாமே வந்துட்டு now it's so much they put us up in hotels which is great like I think I remember the first time when that shift happened all the girls are so thrilled oh my god எங்களுக்கு ரூம்ஸ்லாம் புக் பண்றீங்களா அப்படின்னா நாங்கள் டார்ம்ஸில் ஸ்டே பண்ணி ஸ்டேடியம்ஸில் ஸ்டே பண்ணி எல்லாருமே பழகிட்டோம் ஸோ சடனாக தி ஸ்டார்டட் மூவிங் டு ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஹியூஜ் நாங்களே இட் மோட்டிவேட்டட் அஸ் மோர் இன்னும் மேட்சஸ் நிறையா விளையாடணும் இன்னும் நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அல்டிமேட்லி தட்ஸ் த எய்ம் putting us through all those phases made us appreciate what we have, what they give us now so much more better also I feel and it taught me so much more I think when being in that hardship of you know having a smaller facility or like it brought the girls together. We were all in one room, we had beds on the floor, all of us sleep together. I mean that also, although it was not a difficult, I mean not an easy way to bond, but I think the girls together, we were like 22 girls and everyone in one room, yeah, we always had a great time. I don't think that was ever a problem. We always enjoyed that as well. Enjoyed, okay, yeah. You never complained. But put all the teams together in one stadium. How was the hygiene factors la eppadi irundhathu ungalku like back then? Kandipa it was bad like it was bad yeah adala that could have been taken care of like much better. But of course adala thirumbiyum namba it will come back to the same point of the funding, the appreciation of the game, the எவ்வளோ பேர் அதை பார்க்குறாங்க அதில் இருக்கிற ரெவென்யூ எல்லாமே இட் கம்ஸ் பேக் டு தட் ஸோ இப்போது பிகாஸ் தேர் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த கேம் மோர் பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் தேர் இஸ் ஃபண்டிங் so the facilities are gradually improving but of course like appo irukumbodhu it wasn't the best of facilities definitely so neenga veliya poite unga friends ketiyo when somebody third person unga kitta vandu pesumbodhu when you say it's a footballer எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க because இந்தியால வந்து okay I'm a cricketer னு சொன்னா it's a big status of course yeah footballer னு சொன்னா எப்படி பார்க்கறாங்க and you're a girl playing football first thing they be like really are you sure so yeah we play
Oh, okay. What position they'll ask? இல்லனா அவங்களுக்கே ஒரு டவுட் வரும் நாங்க சும்மா சொல்றோமா இல்லையான்னு. சோ ஃபுட்பால் ரூல்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Yeah. சீரியஸா உங்களுக்கு மெயின் இது என்னன்னா ஆஃப் சைடு. ஆஃப் சைடு எப்ப பார்த்தாலும் ஃபுட்பாலர்னா ஆஃப் சைடு ரூல் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனா மோஸ்ட்லி பசங்க வந்து பொண்ணுங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு கலாய்க்கிறதுக்கு ஆஃப் சைடே தெரியாம நீ என்ன ஃபுட்பால் ஆட போற. லைக் உனக்கு தெரியுமா எனக்கு ஆஃப் சைடு தெரியுமா தெரியாதான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நிறைய சண்டை வரும். பட் ஓவர் டைம் அவங்களுக்கு அப்புறம் நீங்களே அந்த உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு அந்த டாலன்ட் இருக்குன்னு பாக்கும்போது they start respecting you more. Then you play a game with them and then we show them, you know, we know what you're talking. I mean we show what we're talking about. அதுக்கு அப்புறம் அவங்களே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நாங்க அடுத்த வீக் மேட்ச் விளையாடுறோம் வந்து விளையாடுங்க அப்படின்னு அவங்களே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்புறம் சோ இதெல்லாம் ஐஸ் பிரேக்கர்ஸ் மாதிரி அதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் நடந்திருக்கு கண்டிப்பா நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு. ஓகே ஸோ கேர்ள்ஸ் வந்து நம்ம ஊர்ல சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இப்போ பாத்தீங்கன்னா விமென்ஸ் கிரிக்கெட் ஹஸ் பீன் லைக் ஒரு ஹியூஜ் இன் our country. ஸோ அதுலயே வந்து விமென்ஸ் கிரிக்கெட்டர் இப்பதான் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்காங்க. டெஃபினட்டா ஃபுட்பால் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம் டு ஷேப் அப் இஸ் வாட் ஐ பிலீவ். பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ ஐபிஎல் மாதிரி இப்போ ஃபுட்பாலுக்கும் இருக்கு இல்லைங்களா, ஃபுட்பால் லீக்ஸ் இருக்கு. Indian Super League. ஸோ விமென்க்கு இந்த மாதிரி இருக்கா? விமென்க்கு இருக்கு. இட்ஸ் கால்ட் தி IWL, இந்தியன் விமென்ஸ் லீக். ஓகே இட்ஸ் only been 3 years. இது வரைக்கும் 3வது சீசன் தான் முடிஞ்சிருக்கு. பிகாஸ் இட்ஸ் a very young league. அது இனிமே ஸ்லோவா டெவலப் பண்ணிட்டு there are more clubs. இப்போ IWL ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்தே நிறைய கிளப்ஸ் முன்னாடி வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு ஸ்டேட்லயுமே ஒரு குவாலிஃபயர் ரவுண்ட் வச்சு அதுல இருந்து குவாலிஃபயர் டீம் வந்து நேஷனல்ஸ் போறாங்க. So even in the next coming month we have the Karnataka state league that is happening. So அந்த லீக்ல வின்னர்ஸ் வந்து இதுக்கு ஐ லீக் போறாங்க. IWL basically Indian Women's League போறாங்க. So அந்த மாதிரி ஸ்மால் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இப்போ நீங்க ஒரு growth curve ne eduthu pathinganaale to not having girls to having 6 clubs for women in a state, it's and amazing. They're starting to pay people based on the talent. So oru sport la indu women especially football ki income vara aarambichna, that's a huge achievement. It's a huge growth curve and only better days to come. Definitely. And actually சொல்ல போனா ரெண்டு பேரும் opponent teams. அவங்க கர்நாடகாக்கு ஆடுறாங்க, இவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காக ஆடுறாங்க. ஸோ சப்போர்ட் யாருக்கு பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்டு பேருக்குமே தான். ஏன்னா அவங்க தண்ணி தராங்க, இவங்க நம்ம ஒரு பொண்ணு. ஸோ and it's so sweet to talk to your girls, like to don't know எல்லாம் ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் about football. ஏன்னா back in my school days நான் basketball விளையாடுவேன். Okay. அதனால ஃபுட்பால் பார்க்க என் பசங்க சேர்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா you know right, that's a different ஒரு டோட்டலா வேற மாதிரி இருக்கும். தனி ஸ்போர்ட். அது ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஆடிட்டு போனாங்க. அட்லீஸ்ட் ஃபுட்பால் கொஞ்சம் பிரீத் பண்றதுக்கு அது டைம் இருக்கும். ஃபீல்டு பெருசு இல்லையா, அதனால பக்கமே சேர்க்க மாட்டாங்க. நீங்க அங்கேயே இருங்க, இந்த சைடு வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ இந்த கிக்ஸ் எல்லாம் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் லாட் ஆஃப் டர்ஃப்ஸ் ஆர் கமிங் அப் இன் தி சிட்டி அண்ட் ஒரு நாள் போலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் கிக்? Kick in football? Football, yeah. To look at, the best is the bicycle kick. Okay. படத்துல கூட பாத்துக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். பைசைக்கிள் கிக் எப்படின்னு தெரியல, இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டர்ம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க. Bicycle kick is basically so do that. An overhead kick. Overhead. Yeah. There are 2-3 goals in the movie. Okay. எல்லாம் பல்டி அடிச்சடிக்கிறதா பைசைக்கிள் கிக். Okay. Yeah, but the best in the world to do that is Cristiano Ronaldo. Everybody knows he's the greatest, but so அந்த மாதிரி kicksல தான் he's earned his fame, his goals, everything. So his kick is always analyzed ஒரு scientific இதெல்லாம் போட்டு, because he's such a good player. அதுல இருந்து எடுத்து அவங்க சயின்டிஃபிக்கா அனலைஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா எந்த எலிவேஷனுக்கு லைக் ஜம்ப் பண்ணிட்டு எப்படி எவ்வளவு பவரோலாம் அடிக்கிறாரு. So that is my favorite kick. But அது பண்றது you need so much of strength, physical stamina, like எல்லாமே practice, of course, practice, days and days of practice. That is true with any sport. So in the sport la irnalum everyday practice, being there the right time, right moment, right time. Yeah, that's always there in any profession. இல்ல நான் பாத்துர்க்கேன். ஏன்னா ஸ்கூல் டேஸ்ல நான் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்க பெரிய கோல் போஸ்ட் எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கும். ஸோ அங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஜான் மார்க்னு ஒரு மாஸ்டர் இருந்தார், ஃபுட்பாலர். அவர் ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒன் கை ட்ரைட் இட் அண்ட் அப்படியே மூக்கெல்லாம் அப்படியே உடஞ்சி ரத்தம்லாம் ஃபுட்பால்ல கொஞ்சம் காமன் இல்லையா. ஸோ இந்த பைசைக்கிள் கிக் பண்ணும்போதுலாம் எஸ்பெஷலி நான் திருப்பி லேண்ட் ஆகும்போது ப்ராப்பரா ஆகலன்னா injuries are prone, very common. But of course அதோட the game has its own perks and pros and cons. அது it's there with anything. But it's always pros always outweigh the cons. So உங்களோட ஃபேவரட் கிக் என்ன? Besides that, it is the scissor kick, I have to say.
Yeah, which is also another difficult one where you're in the air, you go sideways and then you volley the ball in. Yeah. So, படத்துல கூட I ரெண்டு think goals Reba has done that. Yeah, so அந்த ஒரு கிக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். yeah, that's So far எத்தனை கோல்ஸ் அடிச்சிருப்பீங்க உங்க லைஃப்ல? அப்படிலாம் சொல்ல பார்த்தா இருக்கும் like 50 plus 50 plus மேட்சஸ்ல இருக்கறே எவ்வளோ மேட்ச் விளையாடி 100 plus 100 plus இருக்கும். Yeah. same, yeah. அது ஃபீலே வேற இல்ல. கண்டிப்பா அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பால் எடுத்துட்டு வந்து உள்ள தூக்கி போட்டு அடிக்கிறதுன்றது வந்து it's But not you should commend the people who play other positions also. I Yeah. feel like Yeah. it's not just the person who scores a goal, Exactly. of course, but it's the person who saves a goal behind, who passes. goalkeeper is I feel Yeah. the goalkeeping is the toughest position to play in a football Yeah. match because there's so much pressure on just one person when it comes to like the last minute goal. But of course they can use their hands, they need to be more athletic. So அந்த மாதிரி நிறைய lot of technicalities இருக்கு ஃபுட்பால்ல. அந்த different technicalitiesலாம் பார்த்து எங்களோட ஸ்போர்ட் இவ்ளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து விளையாடுறோம்னா that's huge. கண்டிப்பாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சேன் கோல் கீப்பிங் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு. ஒரு வாட்டி ஸ்கூல் டேஸ்ல சும்மா நில்றா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு. But it's not the favorite position of any யாருக்குமே கோல் கீப்பிங்லாம் வேணாம் சொல்லி எல்லாரும் திட்டுவாங்க. Every the whole team will be honest like பிடிக்க தெரியாது அப்படி they have the most pressure. கண்டிப்பா அப்படியே எந்த செட் பால் வரும்னு வேற தெரியாது. சம்டைம்ஸ் நீங்களா ஃபேக் வேற பண்ணுவீங்க. இப்படி அடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு அப்படி போகும் பால். எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கு கோல் கீப்பருக்கு சான்ஸே இல்லை. அண்ட் இட்ஸ் அ பிளெஸிங் தான் நினைக்கிறேன். ஃபார் த பேஷன் வேர் ஆல் இட் ஸ்டார்டட். யூ ஸ்டார்டட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு பையன் சொன்னதுனால உன்னால பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி உன்னால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. No, you won't be able to do. This is not a girls sport and I'm just like no, I will show you. இங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு. உங்களுக்கு எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு சொன்னீங்க? எனக்கும் அரௌண்ட் 7th 8th ஸ்டாண்டர்ட் போது தான். ஸோ நான் வந்து ஜென்ரலாகவே ஒரு ஸ்போர்ட்டி லைக் வைப்பில் தான் இருந்தேன் என்னோட கேங் எல்லாருமே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது த்ரோ பால், அதுக்கப்புறம் பேட்மிண்டன் விளாடணும், அதுக்கப்புறம் பாஸ்கெட் பால் விளாட ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி ஒன் பாய்ஸ் கோச் எங்கள் ஸ்கூல் டீமோட பாய்ஸ் கோச் எங்களை பார்த்து ஸோ ஹீஸ் பின் மை இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் அட் ஆல் டைம்ஸ். ஹிஸ் நேம் இஸ் லைக் மிஸ்டர் கோபிநாத். ஸோ ஹீஸ் லிட்ரலி பின் மை மென்டர் சின்ஸ் தென். அவர் எங்களை பார்த்து நீங்களாம் லைக் ஐ ஃபீல் யூ கேன் ட்ரை அவுட் ஃபுட்பால். நாங்கள் சரி சும்மா ட்ரை பண்ணோம். பிடி பீரியடில் ஏதோ உதச்சி பார்த்தோம், கேர்ள்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து விளாடணும். பட் ஐ வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அவ்வளோ கேர்ள்ஸ் வந்து சரி சும்மா ட்ரை பண்ணலாமேன்னு அவ்வளோ பேர் வந்தாங்க. அதுலேருந்து நாங்கள் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அதுலேருந்து நிறைய பேர் ட்ராப் அவுட்ஸ் இருந்தாங்க. தேர்ஸ் அ ஹியூஜ் அதில் நிறையா ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நேஷ்னல் 10th போனோம். ஸோ நாங்கள் தான் எங்கள் ஸ்கூல் டீமில் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போனோம். ஸோ அதுலேயே இட்ஸ் பின் ஸோ சச் அ லாங் ஜேர்னி. எங்களுக்கு லாங் ஜேர்னி வந்து இப்போது ஒரு படம்னு வரும்போது நோ வேர்ட்ஸ். கோபிநாத் என்ற பேர் வச்சிருக்கோங்க எல்லாரும் இப்படி தான் இருப்பாங்க. வெரி குட், நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸா இருக்காங்க. ஐ நோ ஹூம் உங்களுக்கு தெரியும் யாரை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன ஸ்கூல் படிச்சீங்க? ஒமேகா இன்டர்நேஷனல். சோ உங்க ரியல் மேட்சஸ்ல இந்த மாதிரி காலை தட்டி விடுறது எப்படி? கண்டிப்பா நிறைய. I broke my leg. I broke my thigh bone into 2 pieces because of that something in a football match. Yeah. Okay. So it happens. It's a contact sport and it's all a part and parcel of that sport. So you have to escape all that and Yes. அது மட்டும் இல்லாம rivalries இருக்கும். And go through all the phases of that as well. Yeah, rivalries இருக்கும். ஒருத்தங்களுக்கு பிடிக்காது, வேணும்ட்டே தட்டி விடுவாங்க, சண்டை வரும். Opponent teams. Yeah, of course நிறைய வரும். But it's all part and parcel of the game. அதெல்லாம் நாங்க it happens. It happens. But at the end of the day the game நாங்க எவ்வளவு ஃபேரா விளையாடுறோமோ the sportsmanship, like we've had torn jerseys and all sometimes. That's how aggressive it gets. Yeah, I don't think girls will not do these things. But it's not foul illa jersey. Foul but I'm saying in that aggression that you know and the moment and the spirit and wanting to win and like not letting the other team win and things like that. Okay. Thank you girls for your time. I think we covered almost. Thank you so from much starting for having us. Yeah. Always pleasure, man. Like I hope more people start watching football matches, especially and women's support, football matches now, so that viewership increase பண்ணா இன்னும் நிறைய பேர் பாப்பாங்க, இன்னும் நிறைய பேர் same thing it all brings in funding, நிறைய பேர் encourage பண்ணுவாங்க. So more participation. Definitely. நானும் லைஃப்ல கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆனதுக்கு அப்புறமா when I have so much money with me. No, but what you're doing is great. People will see and people will know that there's something like this. It's great. The funds என்னால முடிஞ்சனாக்கா we'll definitely do it in future. கண்டிப்பா. All the very best girls. Thank you so much. Thank you. Thank you.